When we started our venture, House of Tuhil, we decided to have a very unique handloom weave that is known in Tamil Nadu called the Koorainadu weave. The Koorainadu weave has its origin in the Mayiladuthurai district. Today, what we call as the Koora Podavai or the Saree of the Tamil bride has its origins here. This particular weave used to be woven historically only in cotton, and as the years went by, silk was introduced. This weave in silk cotton is what House of Tuhil has introduced since its origin. The very unique aspect of this weave is that we have both silk and cotton yarn in both the warp and weft. Unlike a very general silk cotton saree, which has either only silk or cotton in either the warp or weft, this particular weave has both in the ratio of 2:1 in warp and in the ratio of 3:5 on the weft, therefore making it a very rare and laborious weave. என் பேர் ருக்மணி, 72 வயசு எனக்கு. நெசவு தொழில் 48 வருஷமாக செய்கிறோம். நான் 25 வயசில் இந்த வேலை கற்றுக்கணுமா. எங்கள் அப்பா தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. 3 தலைமுறையாக இதே வேலை தான் செய்கிறோம். மொத்தம் கெஜட் ரகம், ஜாக்காட் ரகம், பெட்டு ரகம், இந்த அமெரிக்கா ரகம் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வர்றோம். இப்போ சமீபத்தில் தான் இந்த ரகம் நெய்கிறோம். எங்கள் அப்பா காலத்தில் தான் இது வச்சுன்னு இருக்கோம். அது எவ்வளோ வருஷமா இருக்கு? அது கூட 50 வருஷமாக இருக்கலாம். இந்த நூல் சேலைங்க தான், சாதா சேலை, இந்த மாதிரி கட்டன் சேலை, அது மாதிரி தான் பண்ணியிருந்தோம். பொட்டா ரகம், பேட்டு அதெல்லாம் பட்டு நூலெல்லாம் நெஞ்சோம். இப்போ சமீபத்தில் நிறுத்திடலான்ற குறையில எங்கள் தம்பிக்கிட்ட கேட்டு யூஸ் பண்ணுறோம். எங்கள் வீட்டு வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிற்பாடு நான் வேலை முடிச்சுட்டு போய் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கெஜம் நெய்வேன். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சேலை, ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சேலைனா ஒரு மாதத்துக்கு 4 சேலை நெஞ்சிடுவேன். அது முடியாத காலத்தில் சும்மா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி செய்கிறேன். We are very grateful to the artisans who have been working with us and collaborating with us on making this revival weave a possibility. We are equally grateful to our patrons and supporters who have been purchasing this weave and giving us encouragement and feedback. Loved by women of all age groups, we have been constantly told that it is a very easy drape. The encouragement and feedback allowed us to experiment, and today we have what is called a Koorainadu fabric, which we have woven with a slight variation to allow for apparels for both men and women. பவரில் வந்ததால் தான் இந்த தொழில் டல்லு. ஒரு நாளைக்கு 2 சேலை கூட அறுத்துடுறாங்க. இது ஒரு வாரம் ஒரு சேலை ஆகும். அந்த மாதிரி இருந்தால் பெக்க கிராய்க்கு வருது. நெசவு தொழில் நீடிக்கும், சேலை விலை ஜாஸ்தி தான். இந்த பவரில் சேலை கம்மி தான். இதை சீப்பாக கிடைக்குது. இதை நம்ம கைத்தறி இதுதான் பெஸ்ட்டு. என்னால் முடிகிற வரைக்கும் செய்வேன். இப்போ பசங்க அவ்வளோ ஊக்கமாக கற்றுக்க மாட்டாங்க. Why the ancient civilizations across the world were obsessed with geometry or a particular shape? They felt each design and shape had a particular form of energy. Ancient Indians, when it came to building sacred spaces such as temples, decided that square shape in geometry supposed to be or should be the fundamental pattern for designing temples. The highlight of the Koorainadu saree is the minuscule checks that are formed when the 2 yarns in silk and cotton come together, forming the beautiful weave. The minuscule checks that you find on the Koorainadu fabric supposed to bring that auspicious energy, supposed to be enlightening and energizing. Having 2 different materials, which is silk and cotton, both in the warp and weft, requires the weavers to maintain a very constant shuttle speed, because any change in tension can cause the intertwining of the yarn to happen. So as you can see, this is a laborious weave and something that needs to be practiced for several years so that one can make it to perfection. An interesting fact that I'd like to share about the Koorainadu sarees is that these are usually woven without the blouse attached, and we at House of Tuhil have maintained this tradition.
Perhaps since this was the saree of the Tamil bride, it was considered inauspicious to cut the fabric.